fantastic. I think I always believe the destination is not important, it's the journey that takes you that level. I always believe that we are all, getting older and we are adding years to life. Yesterday we were one day younger. But adding years to life is an aging. We have to move from the concept of adding years to life to years. When we add life to years, you will find a post-menopausal lady is blooming. She's blooming, and that is the whole concept in life well lived. Before I start my Swaroopa, let me welcome Shujata. She is a very avid social worker. Thank you, Shujata. Please come for 2 minutes before I start my. Shujata has been a great supporter and she is really reaching out to the community. And I want to see her with a bigger profile. Give a round of applause for our avid social worker, Shujata here. Shujata, you want to have any quick words here? No, okay, I'll leave it in front. So, for me, I believe this adding life to years, and we are all matriarchal. We are standing in Kalimandir, it's a Madhurga, it's a call. I believe that I have come to Kalimandir is not that I thought of coming to Kalimandir as a social worker, it's a call. Even Rajita says so. It's a mother's call. Ma Shokti. Ma আমাদের ডেকেছে তার আদেশ। এই আদেশটাকে খুব মনে করি। Never swimming. So this is a call. So when we were doing Swaroopa, so I thought, what can make Swaroopa so special? Yes, we always feel the women are the most important. They are our mother. They have brought us to this world. How can I make it special? কালকের দিন ছিল 15 আগস্ট। আপনারা সকলে জানেন আমাদের দেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে, কিন্তু তার সাথে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে 150th anniversary of Sri Aurobindo. He is a man, a true man whom I respect. I have my Didi also sitting here. She has been working in a Mothers International, and she has grown up with a philosophy of eternal feminine. What I talk about it. If you read about Sri Aurobindo, you know what the most inspiring thing of this great man. He has a transformation in his life from violence to non-violence. A highly intellectual man, and his total contribution is on a woman. His 40 years of life, which he has spent in solitude, he has dedicated himself as a poem, epic poem, Savitri. My Swaroopa is dedicated to Savitri. So I was so impressed by his epic poem Savitri, which I've been reading over the years. I think this man, how could this man is so eternally feminine. So I have dedicated my Swaroopa to Savitri. And let me read out. আর আমি আপনাদের বলতে চাই, সাবিত্রী যিনি লিখে গেছিলেন, আপনারা সকলেই মহাভারতের গল্প পড়েছেন, 300 verses have been mentioned about Savitri and Satyavama. Why is Savitri so important? If you have the self-belief, if you have the resilience, if you have the power to believe in yourself, the hot sun becomes cool for you. আপনি মৃত্যু থেকে কাউকে ফিরিয়ে আনতে পারেন। এটাই হচ্ছে সাবিত্রীর গল্প। ও সত্যবানের সাথে আমার যে ওর গল্পটা প্রত্যেকে পড়া উচিত, যারা আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন। জনের সাথে আর্গু করেছেন, আমাকে ওকে ফিরে পেতেই হবে। He's my lover. এই যে সত্যবানকে ফিরে পাওয়া, the resilience, the adversity, coming back in full vengeance, that is of Swaroopa. His ability to come back with all those adversities, that is Swaroopa and that is Savitri. তো সাবিত্রী নিশ্চয়ই আপনারা সকলে পড়েছেন। সাবিত্রী থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমি কিছু লিখেছি, and then I will start my Swaroopa initiative. In tribute to eternal feminine, Sri Aurobindo's Savitri, a flame does not ask to burn. A flame does not ask permission to burn. It simply becomes a light. When the flame becomes a light, you become inspirational, you become Swaroopa. The Savitri, the woman who walked beyond death, she was not merely a woman. She was a flame, quiet, luminous, yet strong enough to walk into the darkness where even death stood waiting. She loved Satyavama, not because life promised him forever, but because her heart had already recognized his soul. And when death came, she did not cry. She did not surrender.
She simply walked beside him. For some battles are not fought with weapons. Some battles are not fought with weapons. They are fought with faith, with silence, with courage to love, and everything seems lost. Savitri teaches us that a woman's power is not in her voice alone, but in the stillness with her heart, the power to stand, to endure, to transform. She entered the night and carried her own dawn within her. She met death. She met death and answered him with love. And perhaps that is the greatest lesson of Savitri. When consciousness awakens, fate is no longer the final word. A woman who knows her inner light does not merely survive life, she transforms it. It is an inspiration for Savitri, with my utmost tribute to Revered Sri Aurobindo. Thank you so much. So that is the inner light I'm talking about, how the inner light can transform a woman. I've seen my mother. I've seen the greatest of women during COVID times, how the adversity question the women have fought back and doing on and on. The Amati presentation to have a little poetic, আমার একটু পোয়েটিক স্টাইলে আমি প্রেজেন্টেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এই জিনিসটা যদি মানুষের মধ্যে সেই পোয়েট্রিটা না থাকে তাহলে আমরা মহিলাকে বুঝতে পারবো না। মহিলাকে আমার যেটা ফিলসফি স্বরূপে a well woman initiative, if a woman's life does not run in a straight line, it runs like a moon. আমি একজন মহিলাকে চাঁদের সাথে কম্পেয়ার করেছি। কেন? চাঁদ অমাবস্যাতেও ভালো লাগে, ফুল মুনেও ভালো লাগে। চাঁদের একটা সবথেকে বড় গুণ হচ্ছে অমাবস্যার চাঁদটা খুব রোমান্টিক লাগে, ফুল মুনও খুব রোমান্টিক লাগে, পার্শিয়াল চাঁদও লাগে। মহিলার জীবনটা সেরকম, কখনো পার্শিয়াল চাঁদ, কখনো ফুল মুন, কখনো অমাবস্যা। So a woman's journey, a woman comes to fullness. It wanes and it renews, and at no point in the cycle the moon less than the moon. Even half moon is not less than a moon. Even Amavasya is not less than a moon. We have been taught to read a woman's biology as a rise and then as a decline. It is not a decline. It is a phase, that single connection where Swaroopa begins. It's waxing and waning like a moon. কখন অর্ধচন্দ্র, কখন ফুল মুন, কখন অমাবস্যা। এই নিয়ে কিন্তু একটা মায়ের বোনের মহিলার জার্নি শুরু হয়। এটাকেই যদি আমরা বোঝাতে পারি, এটাই আমাদের স্বরূপা। It's like a well moon. Menarche is not a spotting. এই যে বলছে মেনার্কিকে সেলিব্রেট করে, it's not a spotting. এটা কিন্তু spotting না, it's a summon. What is a summon? On the day the cycle begins, at the age of 13, young girl is handed over 4 responsibilities. 13 বছরে তাকে 4টে রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া হয় womanকে। কি? Almost one tells her a metabolic responsibility, a nutritional responsibility, a reproductive responsibility, and an intellectual responsibility. 13 বছর বয়সে যখন একটা মেনার্কি শুরু হয়, এই 4টে রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে সে 25 বছর পর্যন্ত এগোয়। সো আমি মহিলার জীবনটাকে ডিভাইড করেছি। The first is menarche is not a spotting, it's a summon. You're supposed to be responsible metabolically, nutritionally, intellectually and reproductively. তখন তোমার কি দরকার? And the iron, calcium, protein, bone are now being planned to borrow. এটা হচ্ছে তুমি ইনভেস্ট করছো, like an insurance, ছোট ছোট ডিপোজিটস করছো, তার রিটার্ন পাবে 25 বছরে গিয়ে। Return on investment, it's a fixed deposit. You have to be fit. You have to take care of your calcium metabolism. You have to take care of your sleep. You have to take care of your every possible thing, metabolic requirement. এটা তুমি ইনভেস্ট করেছো 10 বছরের জন্য, রিটার্ন পাবে। যে ইনভেস্ট করেনি 4 বছরের জন্য, সে রিটার্ন পাবে না, তার ক্ষতি হয়ে যাবে। So when she deposits before 25, she will spend the next 25 years. যে মহিলা 13 বছরে নিজের উপর ইনভেস্ট করেছে, nutritionally, metabolically,
It's an investment. সে 25 বছরের জন্য full certification পেয়ে যাচ্ছে. So this is the summon. Every woman should understand 13 is a summon. It's an investment. Then only you can go into 25 to live for another 25 years of age. Then the years arrive in quick succession. And adolescence, school, college, work, marriage, the settings, the children, every one of them is layered over an enormous, unremitting metabolic demand that body must finance out of its own reserves, usually while she is the last dam or on last list. এই যে এতগুলো জিনিস, বাচ্চা হবে, ক্যারিয়ার গ্রোথ, কাজ করতে হবে, যেতে হবে, ট্রাভেল করতে হবে, মেটাবলিক, এগুলো সব 13 থেকে 25 যে ব্যাংক ব্যালেন্স ডিসাইড করবে. You won't believe, I run special wellness session. Averagely, the vitamin D level in the girls of 21 is less than 10 in India. আমি বললাম তোমাদের ভিটামিন ডি কম কেন? বলে আমরা তো চুল চেহারা কালো হয়ে যাবে সানস্ক্রিন মাখি. আর আচ্ছা রোদে কত বলে আমি তো জিম যাই, জিমে যাচ্ছে সানস্ক্রিন মাখছে কিন্তু ভিটামিন ডি কম. ভিটামিন ডি কম করলে তোমার মেন্টাল হেলথ ভালো হবে না, মেটাবলিক ভালো হবে না. I can guarantee tell you, ask your daughters and get the vitamin D level. I can guarantee you 90% of the children of your daughters will have less than 35 vitamin D. They have to be told, you have to believe in sun. Sun is a God. You have to live in sun. You have to expose yourself to the sunshine that you cannot buy with money. The sunshine is free. You have to get enough sunshine in your life, and vitamin D is very important. Very simple thing. It doesn't cost money. আমাদের দেশে পলিউশন হওয়ার জন্য, মেট্রো হওয়ার জন্য রোদ আসছে না, তারপর আমরা রোদকে সানস্ক্রিন দিয়ে আটকাচ্ছি. কি করে পসিবল? তো আমাদের কি ফিজিওলজি ঠিক হচ্ছে? ক্ষতি হচ্ছে. ছোট ছোট জিনিস বলতে হবে, এই জিনিসগুলো আনতে হবে. জিমে রাত্রিবেলা বিকেলবেলা গিয়ে জিমে বেসমেন্টে গিয়ে হবে না. ইউ মে হ্যাভ এ টোন বডি but you don't have a toned mind, you don't have a toned metabolic system. It's a simple জিনিস. আর আমি always বলি, it's not the difference between a chalk and a pencil. Both look smart, but chalk is brittle and pencil is hard. So don't become a chalk, become a pencil in life. Then one day, body says, there must be a pause. হয়ে গেল 25 থেকে 45 ফুট করে বেরিয়ে গেল, চাকরি ট্রান্সফার, বাচ্চা বড় হয়ে যাচ্ছে, স্কুলে পিটিএ মিটিং, ফুট করে 45 চলে আসলো, ফুট করে 45 আপনি দেখবেন আপনাদের জীবনে 25 থেকে 45 ফুট করে চলে এসেছে. স্ট্রাগল, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাগল, রেসপন্সিবিলিটিস, দিস দ্যাট, কিন্তু ব্যাংক ব্যালেন্স নেই. ব্যাংক ব্যালেন্স না থাকলে কি করে চলবে? সে পেইন কিলার চলছে, অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট চলছে, এই চলছে, ডাক্তারের ভিজিট চলছে. So one day the body says enough, and that must be a pause. Perimenopause is not a switch. এটা বুঝতে হবে. এই যে 45 থেকে 50 এটা সুইচ না. আমাদের ক্লুজ গুলোকে বুঝতে হবে. ব্যথা কেন হচ্ছে, ঘুম কেন হচ্ছে না, ওয়েট কেন গেইন হচ্ছে, ইরিটেবল কেন হয়ে যাচ্ছি, হট ফ্ল্যাশ কেন হচ্ছে, কেন বিপি বাড়ছে, কেন সুগার বাড়ছে, এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াচ. Perimenopause is not a switch. It is a long negotiation and genuinely stressful one. Irregular cycle, distress sleep, shifting lipids, blood pressure, mood changes. Then comes the menopause. এই যে পেরিমেনোপজাল চেঞ্জেস গুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে. আমাদের স্বরূপা ইনিশিয়েটিভ হচ্ছে এই আর্লি ক্লু গুলোকে ধরতে হবে. কেন হচ্ছে? আনসার ইজ নট অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস. Answer is go to the cause and find why it is happening. Because আজকে WHO বলছে কেউ কারোর সাথে কথা বলছে না, আমরা নেটে গিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে নিজেদের আনসার খুঁজছি. Let's talk. Swaroopa is a forum where we want to talk to each other. Let's talk and go into a solution, the solving, the problem solving. The menopause here must say something that clinical language does not usually permit. Menopause is a supramental passage. একটা ফেজ হয়ে গেল 13 থেকে 25, ব্যাংক ব্যালেন্স যদি পুয়ার হয় 25 থেকে 45 20, তারপর আসছে 50 এর উপর পোস্ট মেনোপজাল. তো
তো পেরিমেনোপজাল সিম্পটমস গুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে, সেলফ অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে হবে, ক্যান্সার ডিটেকশন, if you are getting irritation of vagina, any other problems, weight gain, issues, mood fluctuations, please come to Swaroopa. We have brilliant gynecologists and wellness experts who can address these issues. So the whole concept of Swaroopa is proactive, not wait for the things to happen. See the changes, ask your body. And these 3 decades, and remember, for 3 decades a hormone has quietly carried her. 3 decades hormone jonno amra beche chilam, regulating her bone, her heart, her sleep, her mood. Now there is the carriage is withdrawn, and what must carry is her own mind, her own discipline, her own spirit, and that is it is not loss of femininity. Menopause is not pathological. Bhagavan bolche ar dorkar nei. If your reserve is good, if your responsibilities have done well, now you don't need hormones. Go mentally, your mind is a hormone. Grow yourself. Like Sri Aurobindo says, go for the super mind, go for the supramental experience, develop the skill sets to be positive. But how can you be positive if your bones are not healthy, hearts are not healthy, muscles are not healthy, nutrition is not healthy, if you are not sleeping well? All these things have to be regulated. So, মনে রাখবেন আপনারা এই যে 30 বছর 25 থেকে যে আমরা 30 বছর কাটাচ্ছি 55 বছর, অ্যাভারেজলি মহিলারা তারপরে 30 বছর আরো বাঁচে। So the 30 years of reproductive life, or what you call the productive life, you also have to, like a pension, 30 years another বাঁচতে হবে। যদি অ্যাভারেজলি আমাদের দেশে 46.2 তে মেনোপজ হয়, যদি আমি 50 এ ধরে নিই, 85 বছর বাঁচতে হবে। কি করে বাঁচবে? যদি বোন হেলদি না থাকে, মাসল হেলদি না থাকে, ঘুম যদি ভালো না হয়, অ্যাওয়ারনেস যদি ভালো না হয়, ওজন যদি ঠিক না থাকে, নিচে যদি বসতে না পারেন, সকালে যদি হাঁটতে না পারেন, জিম দিয়ে হবে কি? কিচ্ছু হবে না। So women health is like a full circle. So Indian women reach menopause about 46 years, averagely 46. Menopause means hormone shift. So some 5 years earlier than women in the West, then live close to 30 years beyond, and half of our adult life is lived after the hormones have quiet. It is precisely the half for which no one has prepared her, screened her, spoken to her. আপনি হাত তুলে বলুন, এত আপনারা কৃতি সিয়ারবাগের মতো একটা এলিট জায়গায় থাকেন, হাত তুলে বলুন কতজন মহিলা স্ক্রিনিং এ গেছেন, কতজন মহিলা এক্সপার্টের সাথে কথা বলেছেন, কতজন মহিলারা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করেছেন? Let us raise your hands. See, it's not 100%. So we need to build up the strength. We need to develop a kind of system. তো আমাদের কি ইনিশিয়েটিভ? Swaroopa কি? Swaroopa is basically bringing women to a full form. কি করে ফুল ফর্ম হবে? আমাদের পুরো সিস্টেমটা হচ্ছে 360 ডিগ্রি ভিউ। There is a physical wellness, there is a mental wellness, there is an emotional wellness, there is an intellectual wellness, there is a financial wellness, there is social wellness, there is a spirituality. প্রত্যেকটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। এটা বললে হবে আমি জিমে যাই। No, if you have emotional issues, talk. If you have anxiety issues, talk. Mental health is controlled by the front portion of the brain. There we need cognitive behavioral therapy. যদি ডিপ্রেশন হচ্ছে, anxiety যদি অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট খেলে হচ্ছে, no, it cannot be handled by cognitive behavioral therapy. Then you need rational emotive behavioral therapy. এটা হিপোক্যাম্পাল এরিয়া, ওইখানে সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে বাচ্চাদের। So emotional and mental health is entirely different. Social health is not partying. Social health is how much immersive, how much is helping you to get immersive so that you sublime yourself. It's called social wellness. এটা ভীষণ দরকার। তারপর দরকার intellectually না যে আমাদের বড় বড় কবিতা এইসব পড়তে হবে। What helps you? The hobby, the skill set. Then only you can go to spirituality. What Sri Aurobindo said, then you only become a Savitri. Spirituality is not religion, it's blocking. It is not Vaita. You have to believe you are part of the bigger cosmos. Anan Brahman, Prana Brahman, Manan Brahman. মানে অন্ন ব্রহ্ম, তোমার অন্ন খেলে তোমার শরীর ক্ষতি, শরীর সখন চলে যাবে, মাটির সাথে মিশে গেলে। আনন্দ ব্রাহ্মণ। তো এই তিনটে ব্রাহ্মণকে আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে।
মান ব্রাহ্মণ যতক্ষণ না আসবে আপনাদের মধ্যে সেই বিবেচনা জিনিসটা আসবে না, the wisdom আসবে না. The women in postmenopausal, they have to practice manan brahman so that they can understand the difference, what is problem solving, what is right, what is wrong, how can she handle well live. So Swaroopa's initiative is a 360-degree initiative where we will reach out to the people, to community outreach, small issues, medical awareness camp, talk shows, and let's develop Swaroopa into a movement. Thank you so much.